Hi and welcome to Chess TV. This is the last regular episode of the season. Starting next week, we will air winter specials until January, a bit of a Christmas surprise. But in this week's episode, everything will be just as usual. First, Amelia and Alfred will continue the exploration of the Nimzo Indian defense. Then it's time for a tricky chess puzzle, followed by the Nordic Museum Part 3. But first, the title of the World Senior Champion remains in the French possession as International Master Vladimir Okhotnik defeated the earlier leader Grandmaster Bojan Koraiza in the last round and took a clear first place with 9 points from 11 games. In the 17th Torneo International Villadera Navalo-Moral, the Ukrainian Grandmaster Sergei Fedorchuk achieved an emphatic victory by finishing a full point ahead of the opposition. At the 4th Torneo Alberto Legislatura 2011, Norberto La Porta Grandmaster Diego Flores defeated fellow Grandmaster Ruben Felge in the last round and took a clear first place with 7.5 points. In St. Louis, the CCSCSL Invitational wrapped up a bit over a week ago with a lot of exciting games. Before the last round, there were actually two questions. One, would Grandmaster Georgi Kachavishvili continue his blistering pace? And two, would International Master Angelo Young be able to avoid a clean sweep? The amazing run by Kachavishvili actually continued until the very end as he won a complicated struggle against Grandmaster Andrei Diamond and finished with an amazing 8-1 to win the event easily. Congratulations! I don't know how you possibly could have missed it, but the London Chess Classic finished on December the 12th. The amazing tournament has truly shown us a battle of giants, through which some really great games were born. To see the games, pictures and a video from the event, visit londonchessclassic.com. And here's the opening score with Amelia and Alfred. In this last episode before the winter break, we'll continue with analyzing the Nimzo Indian defense. In last week's episode, we finished our analysis of the Rubinstein variation, so this week we'll continue by analyzing White's fourth move, Queen to C2. We have all heard that queen movement in the opening is to be avoided, but sometimes it is the recommended way to go. The purpose of this move is to protect the e4 square and the knight on c3 simultaneously, making it so that White can escape the otherwise common future double pawns on the c-file. The downside of this move is that it involves movement with the queen, giving White a slow development. But even though it might be considered slow, it is favored by many because of the stability it gives the White position. Black does mainly have three ways to continue after this move, either by playing d5, c5 or castle kingside. These three moves were long considered at one point or another to refute the white queen to c2. But in the 1990s, new assessments were made and variations were renewed, and ever since queen to c2 has been considered a rather dangerous move for black. What this means is that White has to know his theory in order to be able to use this line effectively. Because otherwise White will most probably stumble upon the variations, giving Black such a good position that it took about 60 years before Queen to c2 was considered to pull its own weight. Black's d5 was long considered to be Black's best move, giving Black an advantage, and even though that isn't the case today, it still is a very common move and it leads to many interesting variations. With this move, Black pushes forward in the center, attempting to take over the initiative, and White should answer in kind by capturing on d5 with the c-pawn. Instead of capturing on d5, it is possible to play a3, forcing away the bishop from b4, but after an exchange on c3 and Black's knight to e4, followed by queen to c2, the White development is considered a bit slow. After a capture on d5, Black is to recapture on d5. But with which piece? Well, a capture with either the queen or the pawn is recommended.
even though a capture with the queen might seem strange. But to take on d5 with the knight should be avoided. This since it gives white a solid center after a3, an exchange on c3, bishop to a5, and knight to f3. The position is equal, and arguably white can be considered to have a small advantage. White does simply have a position which is easier to play from. Black was also able to recapture with the queen on d5. This move threatens the pawn on d4, a weakness in the white position which occurred after white's queen to c2. Naturally, white should protect the pawn by either playing e3 or knight to f3. After knight to f3, black should avoid playing c5, because this is followed by bishop to d2 and an exchange in c3, giving white quite a nice center and well-developed pieces. So instead of c5, black should play the less natural move queen to f5, after which an exchange on f5 is played. The endgame which follows is perfectly equal. White might want to avoid a queen exchange and play queen to b3 instead, and even though it is playable, it resigns several important squares to the black queen, giving it a very good position on f5. Other than taking with the knight or the queen, black can recapture on d5 with the pawn. Against this, white should play bishop to g5, which is followed by h6, and an exchange on f6, a3, and an exchange on c3, castle kingside, e3, and c6. The position is fairly static but equal, and if you prefer the kind of play, you will have an advantage because many players are unaware of how to play in positions as these. But with that, we will end this last episode of the opening school before the winter break. We'll be back again in January with more on the Nimzo Indian, so see you then. This week we'll solve a chess puzzle that came up in a game between the former world champion Mikhail Tal and Paul Benko in 1959. Tal is known for his aggressive and risk-taking style of play, which he conquered the world title from Botvinnik in 1916. So let's see if you can find the combination that the magician from Riga found. It is white that checkmates blacks in 2 moves. You have 1 minute to find the checkmate. Good luck. If we only could get rid of the black queen, queen f7 would be a checkmate. But now that it is standing there, we must figure out if it's possible to get rid of it after all. Rook e6 obviously leads to a win when we force the queen to take the rook. But after knight takes e6, king g8 and queen takes g7 checkmate, we have used 3 moves, which is 1 move too much. Knight e6 as a first move will not work either when black captures the knight, and from that position we have no checkmate in 1 move. You have to see the possibilities here with knight h7. Almost all other possible checkmate moves are blocked by the queen, and we can't get rid of it as we saw before, but the h7 square is completely free. We can play knight to h7 check now, and when the king responds to go to g8, we don't have any checkmate after all. If we only could get rid of the black bishop on g7, our queen would be blocking the g8 square, and then knight h7 would in fact be a checkmate. If we play rook to h8 check and the bishop captures the rook, we can play knight to h7 with a checkmate. And black doesn't have that many other options on the rook move. Besides a capture with the bishop, black can also play queen g8.
Black is now blocking the h square by himself, which allows us to play knight to h7 checkmate because the black queen is pinned down by the rook on h8. I really hope it went well for you and that you found the solution on this chess puzzle. This was actually this season's final chess puzzle, so be sure to keep practicing a lot during the Christmas holiday. See you! Förra veckan så började vi titta på objekt i samlingarna på Nordiska museet och vi hittade en hel del med schackanknytning. Så vi ska gräva vidare idag, så låt oss gå in igen och se om vi kan fortsätta våra efterforskningar på schacksamlingens område här. Ja, nästa tema bland de här föremålen från Nordiska museets samlingar är bekant för Mitt i Schacks tittare. Det är nämligen 1600-tals schack- och brädspel. Det första föremålet är en brädspelslåda som är daterad till 1600-talets första hälft och som väl ser bekant ut i stilen för de tittare som har följt med på besök på Nationalmuseum och Skokloster till exempel. Det är den här lådan. Den är betydligt enklare än många av de exempel vi har tittat på tidigare. Den är ganska grovt skuren i dekoren och lite enklare i stil. Ja, och det här är ju då uppenbarligen inte riktigt något sådant arbete som vi har sett på Skokloster som de är verkligt förfinade. Det här är mera grovskuret, säkert tänkt att användas en hel del och har lagats lite grann kan vi se. Det ser i alla fall ut att vara inspirerat från... Det är ju absolut så, och någon anteckning så angavs det att det skulle vara 1600-talets första hälft. Det finns ju också ett schackbräde på en av sidorna och ett kvarnspel då som det brukar vara på de här, men inga schackpjäser och inga brickor heller. Nej, det finns inte bevarat. Kan vi fälla upp och visa schackbrädet? Jag kommer inte ihåg vilken sida det är, men... Ja, det kan vi se om det var det här. Det var kvarnspelet. Ja, det var kvarnspelet, så kan vi titta på det. Och vi ser att det här har åldrats rejält och inte förvarats så. Träet är sprucket och så, det kanske har förvarats på någon fuktig plats. Mm. Ja, om vi då övergår till nästa. Ja, även brädspelslådan här framför mig är ett 1600-tals arbete, men av det lite elegantare slaget. Så vad kan vi säga för någonting om den här lådan? Har vi någon mer information om den? Ja, det är ju tillverkat med valnötsfaner och så finns det intarsia här, lite olika färger. Det kan vara ebenholts möjligen, det här svarta. Ja, och vi har ju då naturligtvis ett schackbräde och kvarnspel även på den här. Har vi chansat till ett håll här. Så här har vi schackbrädet. Men några schackpjäser eller brickor finns inte bevarade till den här uppsättningen. Nej. Ja, det är elegant och det påminner mycket i stilen på det vi har sett på de tidigare besöken.
Men sen övergår vi till det sista av de här brädspelen, och det har en lite extra intressant historia och knyter an till vårt tidigare tema om schack med kunglig anknytning. Det har ju dessutom varit utlånat till Läckö slott, förstår jag, under sommaren åtminstone, eller är det kanske var ännu längre? Ja, det var Nationalmuseum som hade en utställning som heter Barn av sin tid, och då ingick det tillsammans med en del andra spel och leksaker. Och vad är det som gör det här spelet lite extra intressant? Säg? Det är ett väldigt fint och detaljerat arbete med intarsia av pärlemo, och det finns även metallinläggningar som har väldigt fina detaljer. Och här ser vi pärlemo. Tyvärr så är det ganska illa medfaret, så att man har lagat det på olika ställen redan innan det kom in till museet. Vi vet att det har tillhört Karl X:s broder, och att det kommer från Stegeborgs slott i Östergötland. Det är lite intressant det här med Stegeborgs slott. Vi har nämnt just det tidigare, att det är ett gammalt medeltida borg också, där det fanns. Vi har tittat på pjäser på Historiska museet i deras samlingar just som har kommit från Stegeborgs slott eller Stegeborgs gård från medeltiden. Jo. Men det här ger då ytterligare anknytning till det här med schack med kunglig anknytning då, eftersom det var Karl X:s bror som har ägt det. Och det står i anteckningen att det har varit flitigt använt, och det kan man förstå av all nötning och detaljer som har då försvunnit under vägens gång. Och det är väl alltid lite extra intressant egentligen att se de här objekten som faktiskt också har tecken av slitage och att de har använts. Och det var väl vanligt just i slottsmiljö att man spelade mycket schack, och det har ju en gammal tradition. Och här finns det lite spelbrickor av olika slag som några ligger här, men inga schackpjäser bevarade för det här spelet. Ja, Karin, nu står vi framför en uppsättning pjäser av liknande snitt som vi nyligen har sett. Så vi tror att det här är 1700-tals pjäser också. Men vi har lånat en 1600-tals spellåda att ställa upp dem på sig som vi tidigare tittade på. Så den hör inte alls till pjäserna. Vad vet vi om de här pjäserna? De är ju väldigt fint bearbetade med stor detaljrikedom, och de här är ju gjorda av elfenben. Och det här är lite svårare kanske att avgöra vad det är för material. Möjligen så, om man får tro de här registerkorten, så skulle även de svarta kunna vara av elfenben men har blivit färgade. Ja. Och man kan se att några har nästan blivit vita igen. Ja. Speciellt den första bonden där borta. Men vad har ni gjort av brädet som hör till då? Det har vi lånat ut till Sörmlands museum som har det sedan 10 år tillbaka. Och nitiska som vi är här på Mitt i Schack, så kanske vi ska ta och försöka leta upp även brädet som hör till de här pjäserna. Så att vi får se om vi kan hitta det i något senare avsnitt. Men snittet på de här är väl ganska typiskt 1700-tal i alla fall. Och de är elegant utformade, och speluppsättningen är ju komplett också som vi ser här då. Hur länge har det funnits i er ego här på museet? Ja, även det här spelet har kommit i slutet av 1800-talet, på 1870-talet, till museets samlingar. Ja, och har fått kommit ut och lufta sig idag, men ligger annars djupt förvarat bland övriga samlingar.
Men vi ska försöka gifta ihop det här uppsättningen pjäser med ett förirrat brede i ett senare avsnitt. Så vi får se om det här avsnittet får en fortsättning lite senare. Men vi får tacka så länge för det här. Thank you for watching. This was the last regular episode of the season. We'll be back again with regular episodes in January, but that certainly doesn't mean that there will be no Chess TV this Christmas. To find out exactly what will be, you'll have to come back in a week. Bye!